Ja, herzlich willkommen zu unserem ersten Talk heute am Morgen. Queersupport, weil junge Queers ein offenes Ohr brauchen. Valentin und Jan sind im Projekt Queersupport, was ein Projekt vom Lambda e.V. ist, der einzige deutsche bundesweite queere Jugendverband. Und wenn man deutschlandweit zusammenarbeitet, ist es natürlich umso besser, eine funktionierende IT-Infrastruktur zu haben. Und deshalb stellen die beiden uns einmal konzeptionell und technisch vor, was sie denn so machen und wie das im Projekt Queersupport alles funktioniert. Vielen Dank, herzlich willkommen. Dankeschön. Guten Morgen. Ich bin Jan, das ist Valentin. Ich fange auch an. Ich weiß nicht, ob du jetzt neben mir stehen bleibst, aber genau. Wir sind in dem Projekt Queersupport. Wir sind beide hauptamtlich angestellt bei Lambda in dem Projekt. Wir haben noch eine dritte Kollegin, die grüßen wir hiermit herzlich. Hallo. Ist aber heute nicht mit uns da. Genau, also im Queersupport sind wir eigentlich zu dritt. Bei Lambda im Bundesverband sind wir auch nicht so viel mehr Leute. Wir sind wenig Angestellte, aber ein großer Jugendverband mit sehr, sehr vielen Mitgliedern. Genau, so viel vielleicht zu Lambda. Und wir machen den Queersupport. Wir machen eine Fach- und Peer-Beratung. Das heißt, bei uns kriegen junge Queers Beratung, sowohl von hauptamtlichen FachberaterInnen wie mich oder meine KollegInnen, aber auch von Peers, das heißt von jungen, erwachsenen Queers, die im Ehrenamt diese Beratung machen oder auch eine Form von Beratung machen. Genau, und ich erzähle euch kurz ein bisschen was zu, warum eigentlich diese Beratung so notwendig ist und was wir ganz spezifisch anbieten. Und dann stellt Valentin vielleicht den wichtigeren Part davon für euch hier auf dem Kongress, unsere technische Umsetzung des Ganzen vor. Genau, das ist das. Und ich möchte euch einmal kurz erzählen, was eigentlich die Bedarfe und Themen von jungen Queers sind. Und bevor ich da ganz spezifisch drauf eingehe, erstmal so allgemein, was so queere Themen in der Gesamtgesellschaft sind oder so ganz kurz ein paar Zahlen anzureißen, möchte ich kurz auf so statistische Zahlen eingehen. Statistiken sind immer, muss man schauen, wie man sie betrachtet. Eine Statistik gilt nicht für die Einzelperson, aber um das einmal gesamtgesellschaftlich aufzumachen, ist es immer ganz spannend. Also Queerfeindlichkeit ist einfach eine extrem weit verbreitete Diskriminierungsform. Das ist, glaube ich, auch allen klar. 2022 gab es 1422 angezeigte Fälle, also polizeilich angezeigte Fälle. Das heißt, die Dunkelziffer ist viel, viel höher. Davon müssen wir einfach ausgehen. Aber genau, das ist das, was angezeigt wurde und auch von der Polizei aufgenommen wurde als sogenannte Straftaten gegen die sexuelle Orientierung oder die Identität von Personen. 2023 waren es dann schon 2535 Fälle, also eine enorme Steigerung, was einmal mit einem Rechtsruck in der Gesellschaft zu tun hat und Queerfeindlichkeit auch unter rechten Personen, Neonazis, einfach wieder ein sehr angesehenes Thema ist, so, das ist jetzt mal spitz gesagt, aber auch weil die Thematik, dass das eine Form von Diskriminierung ist, natürlich auch größer wird und Menschen sich vielleicht auch eher trauen oder empowered fühlen, auch sowas anzuzeigen. Jetzt noch meine kurze Analyse, warum diese Zahlen so steigen. Genau. Und darunter, unter diesen Fällen sind natürlich auch, also neben Straftaten von Beleidigung, Körperverletzung etc., aber auch Straftaten mit Todesfolge. Was sich daraus ergibt, also aufgrund von ständiger Diskriminierung, gibt es auch Zahlen zu Suizidraten, also dass queere Personen 14% von befragten Jugendlichen geben an, von queeren Jugendlichen geben an, dass sie ernsthafte Suizidgedanken in ihrem Leben haben. Also wir sind jetzt hier auch bei Jugendlichen. Bei Erwachsenen, homosexuellen Personen ist die Suizidrate doppelt so hoch wie die Suizidrate also im Vergleich zu Heten, also von heterosexuellen Personen. Genau. Und dann nochmal sowas, also so eine Zahl, die vielleicht auch noch interessant ist oder
das ist jetzt keine Zahl, aber die Hälfte aller queeren Jugendlichen gibt an, dass sie sich regelmäßig auch einsam fühlen. Diese Studien zu so Einsamkeit wurde vor allen Dingen während Corona noch mal stärker gemacht und da gab es auch schon so ersten Fokus darauf, auch queere Jugendliche explizit zu befragen oder das mit abzufragen. Und da haben die Zahlen ergeben, dass queere Jugendliche sich einfach extrem einsam fühlen, trotz Community, die existiert. Dann überlegen wir uns natürlich, was sind so Gründe für diese Zahlen, für diese auch steigenden Zahlen. Und haben mal so 4 mitgebracht, wo wir sagen, das sind definitiv Gründe neben noch vielen, vielen anderen. Aber einerseits ist erstmal das dauerhafte Erleben von Diskriminierung und auch von Mobbing. Auch wenn ich es schwierig finde, das hier so zu unterscheiden. Also manchmal sprechen ja auch Lehrerinnen davon, das ist Mobbing, am Ende ist es aber Diskriminierung, wenn es nun mal eben gegen zum Beispiel die Identität einer Person geht oder gegen die sexuelle Orientierung. Genau, auch hier so ein kleiner Fingerzeig, Vorsicht mit, wann sprechen wir von Mobbing, wann von Diskriminierung oder wann wird auch Diskriminierung runtergespielt zu Mobbing. Genau, aber Menschen erleben das einfach dauerhaft. Wir sprechen da von diesen Mikroaggressionen, die Personen einfach täglich erfahren und das ganz schön doll an dem Selbstwert nagt und auch an dem, wer bin ich eigentlich in der Gesellschaft und das einfach dann dazu führt, dass Menschen sich selbst verletzen, depressiv werden oder eben auch suizidale Gedanken bekommen. Daraus folgend ist die Tabuisierung des Themas, also ganz viel wird einfach nicht drüber gesprochen, gerade an Schulen, für LehrerInnen ist das so, nee, sowas gibt es bei uns nicht. Sowohl bei Queerfeindlichkeit, aber das betrifft auch viele andere Diskriminierungsformen, ne? Also LehrerInnen sagen auch ganz gerne, Rassismus gibt es an unserer Schule nicht. Genau. Und dieses Nicht-Thematisieren und dieses Unsichtbar-Machen dieser Probleme, also einerseits der Probleme, aber auch der positiven Seiten, also der Identität von Menschen, führt einfach auch dazu, dass sich Menschen einsam fühlen, dass sie traurig werden. Genau. Genau, das ist so ein bisschen der zweite Punkt, die fehlende Sichtbarkeit von queeren Personen. Die wird besser, würde ich sagen. Trotzdem gibt es da noch ganz schön viel zu tun. Und ein letzter Punkt ist natürlich auch fehlende Hilfesysteme. Also sprich, wo gehen Menschen hin, um sich beraten zu lassen? Wo bekommen sie medizinische Hilfe? Wo bekommen sie auch Sozialhilfe? Wenn Menschen zum Beispiel im ländlichen Raum wohnen, ist einfach die nächste queere Jugendgruppe extrem weit weg oder nicht vorhanden. Genau. Und selbst aber auch in großen Städten, nur weil es viel Angebot gibt, heißt das nicht, dass das alles für jede Person wirklich zugänglich ist. Und ein letzten Punkt, den ich auch noch sehr, sehr wichtig finde, den wir immer mit benennen, ist auch Mehrfachmarginalisierung. Also sprich, die queere Community ist einfach eine sehr diverse Community. Das heißt, Menschen sind queer und, also es gibt queere Menschen, es gibt aber auch queere Menschen of Color, es gibt behinderte Queers, es gibt dicke, fette Queers, es gibt alte Queers, es gibt arme Queers. Es gibt Queers mit Fluchtgeschichte oder Migrationshintergrund. Das kommt dann noch dazu. Dann sprechen wir von Mehrfachmarginalisierung und das ist einfach eine doppelte Belastung für Personen. Kann auch ein doppeltes Glück bedeuten, aber in der Gesellschaft ist es leider so, dass die Menschen dann einfach extrem viel Diskriminierung ausgesetzt sind. Ja, so viel vielleicht zu diesem ersten Punkt. Das ist sehr negativ, das weiß ich auch. Und Queersein ist nicht nur so negativ, aber wir sind nur mal eine Beratungsstelle, deswegen sind das die Punkte, mit denen wir auch viel arbeiten, auf die wir uns konzentrieren. Genau. Und jetzt habe ich euch einmal die Themen mitgebracht, die bei uns so ankommen oder Themen von jungen queeren Menschen, die auch bei uns in der Beratung besprochen werden. Das ist erstmal sexuelle Verunsicherung, das klingt so ein bisschen merkwürdig, aber das ist das Klassische. Menschen melden sich und sagen, hey, ich weiß nicht, bin ich nicht binär, was bedeutet das eigentlich? Ich dachte die ganze Zeit, ich bin schwul, jetzt habe ich rausgefunden, ich bin trans, was bedeutet das dann? Bin ich noch schwul? Was bin ich dann eigentlich? Das sind schon Themen, die einfach viel bei uns besprochen werden, für die wir da sind. Gewalt und Angst vor Gewalt ist auch ein großes Thema. Also Menschen, die sich melden und sagen, ich möchte mich gern outen, aber ich habe Angst, das zu tun, weil an meiner Schule gab es schon Fälle von. Kann ich das überhaupt? Wie kann ich mich schützen? Beziehung, Familie, FreundInnen, großes Thema. Wie führe ich meine Beziehung als queere Person? Religion ist ein häufiges Thema. Also sprich Menschen, die sich bei uns melden und sagen, ich komme aus einer super konservativ-christlichen Familie und da ist das überhaupt nicht cool, homosexuell zu sein,
Wie spreche ich das da an? Kann ich das da überhaupt ansprechen? Oder auch Themen, wie komme ich da raus? Genauso aber auch muslimische Familien und was bedeutet es, dort sich zu outen. Oder auch, das ist weniger, hatten wir aber auch schon, wie ist eigentlich das eigene Queersein mit der eigenen Religion, die Menschen haben oder die eigene, genau, den eigenen Glauben so zusammenzubringen. Coming Out, das glaube ich muss ich nicht groß erklären, das ist natürlich sehr, sehr häufig. Also wie sage ich es meiner besten Freundin, wie sage ich es meinen Eltern, etc. Soziale Unsicherheiten und Ängste, aber auch Einsamkeit, also eben dieses, ich fühle mich allein, ich brauche irgendwie Kontakt zu anderen queeren Menschen, wie mache ich das, sind Themen und dann andere Diskriminierungsformen. Auch das gibt es bei uns, also dass Menschen sagen, ich bin queer und neurodivers, ja, was bedeutet das eigentlich, wo kann ich da Kontakte aufbauen, was hat das miteinander zu tun. Und noch viele andere Themen, also das ist jetzt mal so ein Ausschnitt davon. Was ich auch noch kurz ansprechen wollte, ist, wie es so aktuell eigentlich um queere Arbeit, queere Bildungsarbeit und Queersein allgemein in Deutschland steht. Was für uns auffällig ist, dass Queersein oder queere Communities gerade hochideologisch behandelt werden. Also sie werden in Wahlprogrammen von rechten Parteien ganz doll mitdiskutiert. Da hat sich irgendwie eine neue Form gefunden, über die man so herziehen kann. Es gibt da jetzt nochmal eine Gruppe, auf die kann man draufhauen, die kann man verantwortlich machen für Probleme in der Gesellschaft. Das machen nun mal rechte und konservative Parteien so und Gruppierungen. Und es wird auch ein sehr hoher transfeindlicher politischer Diskurs gefahren. Also wenn wir da auf das Selbstbestimmungsgesetz schauen und wie das diskutiert wurde, genau, da war die Sauna immer die größte Angst von allen Menschen. Also, genau. Das ist so ein bisschen, da merkt man einfach, wie Leute so gar keine Ahnung haben, was die Themen von queeren Menschen sind. Also wirklich, worüber ich sehr, sehr wenig nachdenke, ist Sauna in meinem Alltag. Okay, dann genau. Es gibt sehr viele Angriffe auf CSDs. Ich glaube, das ist auch in Westdeutschland. Da kenne ich mich nicht ganz so gut aus. Ich weiß nicht, wie stark es da war. Also außer der Todesfall ist auf jeden Fall bekannt von Malte, der auf dem CSD vor 2 Jahren, ums Leben kam. Und in Ostdeutschland war es einfach dieses Jahr so, dass eigentlich fast zu jedem CSD rechte Gruppierungen aufgerufen haben und da auch durchaus mit 600 Leuten aufgetaucht sind und dagegen Proteste gemacht haben, was für die Beteiligten gerade in ländlichen Regionen ja zu sehr starken Problemen geführt hat. Also wie reise ich an, wie komme ich abends sicher nach Hause? In Görlitz wurde ein Teil der Veranstaltung komplett abgesagt, weil die Polizei die Hände hochgehalten hat und gesagt hat, wir können das nicht mehr absichern. Also das ist dann die traurige Wahrheit von diesem politischen Diskurs, der da vorher gefahren wird. Ein nächstes Problem ist, dass die Förderung von queeren Projekten einfach sehr, sehr unsicher ist. Auch wir müssen jedes Jahr als Lambda zittern und gucken, wie ist unsere Förderung im nächsten Jahr, kriegen wir die noch, werden wir eigentlich auch, also wird auch das Geld, was wir bekommen, in unserer Förderung angepasst an steigenden Kosten. Das ist meistens nicht so, also sprich, es heißt zwar, wir kürzen euch nicht, wir kriegen aber auch nicht mehr Geld, das sind aber am Ende faktische Kürzungen, weil wenn Geld nicht angepasst wird an Miete, die man zu zahlen hat, an Angestellte, die einen Lohn dafür wollen, dass sie arbeiten, wird man faktisch trotzdem gekürzt. Viele Projekte werden einfach gestrichen, das habt ihr bestimmt mitbekommen, das war jetzt gerade aktuell ein großes Thema, dass queere Projekte weggestrichen oder halt extrem unterfinanziert werden. Genau, und das führt dann dazu, dass es wenig große und dauerhaft finanzierte Strukturen für queere Jugendliche gibt. Also es gibt sehr viele Strukturen für queere Jugendliche, kleine Gruppen hier und da, aber alle bangen ständig um ihre Finanzierung und auch, dass man sagen kann, es gibt wirklich eine große, dauerhafte Finanzierung. Naja, eher nicht. Okay, so viel zu den Bedarfen und den Themen von jungen queeren Menschen. Ich würde jetzt noch, ich gucke einmal schnell darüber, wie ich in der Zeit bin. Na, du weißt es auch nicht. Gut, dann vielleicht beeile ich mich ein bisschen, dass wir für den anderen Teil noch Zeit haben. Unser Angebot als Queersupport, einmal möchte ich ganz kurz erzählen, was wir machen. Also nach außen hin, was wir für die jungen Queers machen. Den Techniken-Teil, den machen wir natürlich auch, das macht Valentin dann gleich.
Und zwar, wir machen einmal die Peer-Beratung, das habe ich schon gesagt. Wir bilden seit 3 Jahren, wir hatten dieses Jahr den 3. Jahrgang, junge, queere Menschen als BeraterInnen aus. Wir nennen die Personen Peer-SupporterInnen. Genau, und diese machen dann bei uns im Projekt Beratung zu den Themen Coming Out, Transition, Identitätsfindung, Beziehung, zu allem, was so reinkommt und genau, so die Alltagsthemen von jungen Queers betreffen. Dieses Team ist ein multidiverses Team von ehrenamtlichen BeraterInnen, sprich, wir haben da sehr viel, also alle Menschen da drin sind queer, aber es gibt einfach noch ganz viele andere Positionierungen unter diesen Ehrenamtlichen, was uns auch sehr wichtig ist. Und wir beraten vor allem via Chat und E-Mail. Wir bieten auch Videoberatung an, das ist aber einfach in der Peer-Beratung deutlich weniger vertreten, weil das für viele einfach eine größere Hürde ist, auch für die Ehrenamtlichen per Video zu beraten. Dazu haben wir jetzt seit kurzem, seit Ende letzten Jahres, noch die Fachberatung. Also sprich, wir haben unser Projekt ausgebaut. Am Anfang war es eine reine Peer-Beratung. Wir machen jetzt auch noch Fachberatung dazu für Queers bis 27 Jahren. Und wir Hauptamtlichen, also das bin ich und meine Kollegin, sind auch ein multidiverses Team. Also sprich, wir haben auch unterschiedliche Positionierungen. Auch das ist uns sehr wichtig, damit wir auch zu unterschiedlichen Themen beraten können. Wir beraten in akuten Krisen und bei psychischer Instabilität, so, also sprich die kritischeren Fälle, aber auch die Fälle von sexualisierter Gewalt oder an sich queerer Gewalt oder Suizidgedanken, selbstverletzendes Verhalten. Da ist die Zeit. Genau, wir machen auch Beratung von Fachkräften und Angehörigen, wenn das nötig ist, aber nicht als erstes im Fokus. Und wir beraten via Chat, E-Mail und Videocall. Und was wir auch seit letztes Jahr als Angebot bei uns haben, ist die SBGG-Beratung. Genau, wir haben da auch gleich im August angefangen damit, als dann klar war, okay, das Gesetz kommt. Und 3 Monate vorher haben wir auch angefangen. Wir beraten dort eben rund um das ganze Rechtliche. Was braucht ihr alles an Unterlagen? Law things, which documents do you need? Where do you need to bring them? What are you supposed to do? What is the office, the governmental office allowed to do? Which names are accepted? Which need to be accepted? And we also support not only the people in need, but also family, parents, but also other counselors, support staff, and professionals, all via video call. Und daneben haben wir noch ein Gruppenangebot. And next to that, there's groups for empowerment, for queer-specific topics online. Currently, we have a queer book club and a questioning group for trans, inter, non-binary, and agender people, where you can just come by and get to know people, support each other, talk about topics. And what we really care about is to point out that we see this as double empowerment. So we support the people that are in need, but also empower our own staff, our own voluntary staff, to give them knowledge. And a lot of people that work for us are coming from the social workers bubble, but also other people who are new to the topic and find a lot of experience in this work. They all get a proper training by us. And a lot of people who get asked by us why they're doing it is because they want to give back what they have been getting from the community, or they want to give the community that what they needed in times of need which they didn't get. And basically an empowerment in the own community for the own community. That was my part, to have a look at what we do to the outside, and then
here's what's coming next, our own side of things. So yeah, hi. As you may have noticed, all of this happens, all of this, what we've presented before, it happens online. So we need to ask us the questions, how does this happen? Yeah, we also asked us these questions when we began this. Lambda has an online support program for a long time, and yeah, they had tech that has been used. It kind of happened, but eventually it didn't work that reliably anymore. So yeah, then we asked us, how does this all work? Do we get our target audience where they are? Do we do this video calls and WhatsApp? Yeah, it's not really plausible for us. So we went 2 years ago, we decided, okay, to look, how can we do this with the Lambda principles, many self-administered DIY, and can have IT support that we rely on as opposed to relying on the infrastructure of online counseling systems. And then we realized we have very specific requirements, and I'm going to introduce them to you. So what do we need? What requirements do we have for our tech? So we need sovereign technique. We can't be dependent on IT giants or individual providers because we can't rely on them. It's still en vogue during Pride season to go, oh yeah, hi, we're rainbow washing our products. Is this going to be the same the next year, the year after? We don't know. Are they going to be interested in queer persons within their structures? Is there going to be interest in selling our data or giving to governments? Or are they going to protect it? Who knows? We can't and must not rely on this. So we don't want to be dependent. We must not have these dependencies. We need to offer the people coming to us that their data is being kept confidential. They can trust that their issues are going to be kept private. Their issues are safe here, so that we only collect the data necessary to provide the services they need. It needs to be protected as secure as possible. This means that we think about that only those have access who need it. Our counselors and our peer supports and none other. But that we protect our volunteers by giving them professional guidance, that it's safe, that there's less points of attack for hackers, that everything is encrypted and it needs to be affordable. Which means we are not dependent on public funding. This also made us turn to doing it ourselves. It costs money, but there's ways to minimize the spending here. It needs to be adaptable. We need software that does gender-sensitive language, but they can pay attention to a lot more. It needs to be configurable. It needs to be accessible from as many devices as possible and on as many different ways as possible. People need to be able to find our way to us, and there needs to be low barriers. We don't need any technical knowledge. It needs to be usable out of the box. It's nice, looks nice and welcoming, and it needs to be sustainable. And it can't depend on any individual person, and that it can work several years down the road. That was a learning process for us. So how do we implement this? We often, that's me, we're very into DIY. We are building our own things, but we try to fulfill these requirements.
For example, we use free and open software that we host ourselves. Confidentiality, we need to know where our data is in the end, and we do not use any analysis tracking data because that might endanger anonymity. We cannot guarantee anonymity that we use. Practically, we are very reassured all the data is on a secure server. We keep access kind of restrictive, who can freely communicate with who. This needs to be arranged beforehand. Security, we are trying to keep our communication a lot on metrics and element, but a lot of things runs via email right now. We're hopefully able to switch to a low barrier medium soon. It needs to be affordable. We use free software. We have flexible hosting that we can move this at any time. We have a volunteer structure that can carry itself, which means if we were to have to operate in a more a queerphobic environment, it can happen. If the political tides turn, the structure is not gone, it just needs to be modified, can't carry as much, but it can carry on. We use a lot of customization where possible. As far as accessibility is concerned, there is a lot to do, yes. But the widespread technical, we have UI framework that consider this. And we try to reduce moving parts as much as possible. We need a lot, and then we tack on a couple more add-ons, and it gets complicated, and then it gets really, really complicated. People don't get the system anymore, so we need to streamline the system at regular intervals. And as far as sustainability is concerned, yeah, I'm rushing this so we can talk about software a little bit. We try to stick to open source codes. We can't publish our code yet, but I'll get to this. But the core software that we're using, we work with open source code. So which software do we use? Those are all open source projects. Some might know some of them. Maybe Nextcloud is the most renowned one. This is what we use for intern communication and work. This is where our calendar runs. And one hell of an open source ticketing system is Zamet, which is amazing because it's highly customizable. We can form it to our needs. It has a lot of channels which we can edit, and has a good UI people can do with it. This is for our counseling. This is the heart of the system. It has the advantages that it can be self-hosted and that we can configure it in a very specific to our way. Element is our communication system to talk about the tickets. All of that runs on a server of which we know where it runs. We use a very technical component, authentic, to put everything together so that people don't have to use 4 different services. They use this one main account. And to further butch this together is to have a web app where we need it, to use it where we need it, and which is Queersupport.de, which is an extension of Lambda Queersupport. Queersupport.de is our interconnection between the outer world and inner components.
So we interconnect services, further services, maybe, for example, the video calls via Jitsi, or maybe even group video calls, which aren't really in the main web app, but are being coordinated over the web app, which is Big Blue Button for group video calls. All of them are well-renowned open source video call software. This is about the 6 components that I've been listing. Maybe there's even more little tools added, which is a lot to bundle together already, but it lets us work really splendidly in a setting that that lets us grow and to further polish our low barrier and everything. We have a lot of things to do, things that we can further refine. And the big point and problem we have is the hosting. How can we make the hosting not been done by only one person? We've been looking what open source software can we use for this problem. There's providers that by chance trying to use all of those tools I mentioned together. Cloud is a collective hosting, which is container-based hosting, and it's organized in a way that we had the issue that we have so many components, and we didn't want to spread all of those components on different servers, and we also need a spread out non-person dependent hosting system, but also on one server. And this is the open source project, which is basically managing all of that. I don't have that much time for every single point here, but I tried to determine what service is doing what of our, how is the service doing with all of our requirement. So there's some issues we've been solving with a marked top here, but there's also been some issues still we are further working on. So what is one of our main issues? So it's about sovereignty, it's about privacy. So we're using the system for things that it's not actually supposed to be used for. So Summit, for example, is collecting a lot more data than we need for this purpose, but we are also securing this data ourselves, but we don't really want to collect that in the first place. So on the encryption side of things, we're still using email, which is low barrier, but also it's something we'd rather not use anymore. Payment is definitely not something I need to talk about. Customization. Why the hell is every single username field gendered in German? Come on, we can do. It's not hard to do a gender-sensitive translation in the German version. Barriers. Accessibility is definitely still a big point to work at. We're trying to have the components be as accessible as we can with the tools we use. All of the components could be could have a lot better user experience that they're currently providing. Yeah, the user interfaces could be a lot more jolly and a bit more nice, and those are really important points.
And that all comes down to sustainability. That's definitely a big working point still, that the web app or whatever, how we're going to do it in perpetuity, do it as a team and not have it dependent on one person, that it's open source, that it might be developed by a different community. And the topic of like online support is definitely a thing that a lot of people provide, and for some reason there's still not a good open source all-in-one solution. It would be definitely a good reason to come together and to exchange views and experiences, but we can't really do it on 7 part-time employees. It's not really a easily doable thing. We're barely managing it for ourselves, and that's enough for now. That would be our input. I don't really know about the time. I hope we have some time for questions. Thanks, all y'all, for this nice talk. We do have 5 minutes approximately for Q&A. You're welcome to ask questions, but please make it brief and think about the question mark at the end of the sentence. Do we have any questions here in the audience? Hi. Hi. Earlier I had this situation that in a youth organization I'm a member of on a federal level, there was, in brief, they forbid flags on tents that included pride flags, and so the only flag that was raised was my pride flag. So how would you deal with that? Is there ways working against this? Do you have any ideas? Raising of flags where? On a tent? I don't know which youth organization this was, but there's quite this... the Deutsche Bundesjugendring has a lot of groups under their roof, and they're very sensitive to queer topics. And it's a very abstract rule. Can such an abstract rule be a discrimination? So, is this something you should throw your weight behind? But I don't know how the Youth Association thinks about this. Sorry to hear this, yeah. We can talk about this after the talk in private. I'd like to turn to the internet. Are there any questions? Okay, so let's move on here in the audience. I came a bit later, maybe you said this, but did I get this right? That right now you don't get any public funding, and so yeah, that's the question. How do you fund your work? And how do you see this in the future? Because you painted a pretty dark picture, depending on the result of the elections. So maybe it's possible to maybe get means from here or there. Yeah, we do have public funding at the moment. Lambda is queer youth associations in the area of youth. So we get federal funds. We also get other public funding. It's more of a, let's not depend totally on lit. Let's rather create infrastructure that is not dependent on this. Because our Berlin was in danger of getting their funding cut. It didn't happen, but it sounded like they'd get shut down within 4 weeks. So we need to account for this in our planning. So this is more a worst-case scenario, not an imminent threat. We have time for one more question. Maybe if there's no more questions. Yeah, we have a couple of brochures if you want to take something with you, flyers for if you
want to advertise our stuff in schools, we're sitting by the Hexen. If you want to come talk to us, especially about this technical part that Valentin said at the end, where we would like to get into contact with groups thinking about these platforms, come to us, talk to us. I'm going to use very personally this chance to ask half a question as a commentary. Don't follow my example. So if I got it right, all this infrastructure, you do this via volunteers? Yeah, at the moment, the infrastructure is getting paid. People are paid to take care of hosting, etc. But otherwise, I'd like to give you a platform to plead for volunteering. So it's not just for working with people, but it's also for working with tech. Yes, yes, you're cordially invited. I'd be so happy. And yeah, volunteers are involved. And if we get more, we have so much to do, so much coding to do. So we can totally tailor this to our needs. So come talk to us. So yes, thank you very much for this talk. Thanks for listening.